Let me reiterate our demand for their immediate and unconditional release. We have said it before, but this bears repeating for as long as it takes. The people of Belarus must be able to live in freedom, free from autocracy, free from oppression. It is what they want, it is what they chose, it is what they deserve. And we will continue to support Belarusian democratic forces and to play an active role in shaping the European Union's response to the ongoing political crisis in Belarus. It is critical that we further expand European Union sanctions against the regime and do not lose sight, ever, of what they have done. And to quote you, Sviatlana, we are not strangers. We're family members who have been away for too long. We are the forgotten Europeans returning home. Belarusians have always been a part of Europe and will always be. Let me assure you, you have never been forgotten. We will always stand with you and help you return home. Sviatlana, you have the floor. Madam President Metsola, dear Roberta, distinguished members of the European Parliament, when I was here 2 years ago, I spoke about tyranny as a virus that will not be contained by borders. And the past 2 years have shown that the virus of tyranny can mutate into the deadly cancer of war. Unlike the war in Ukraine, ours is a quiet war. The goal of the Kremlin in this war is the same as in Ukraine, to turn a sovereign country, Belarus, into yet another servile Russian colony. And Putin is not doing this alone. He is doing it in collaboration with Lukashenko, who is selling our country and selling our independence piece by piece. Quietly, they are tightening their grip on our economy, our military, our institutions. Quietly, they destroy our civil society, political parties, media. Quietly, they eradicate our national identity. Their goal is clear: to absorb and assimilate. They cut all links to our values, history, and culture, anything that anchors us to Europe. Their ultimate goal is to prevent Belarus from becoming a truly European democratic nation, to keep an open wound at the heart of the European continent, so that Europe, too, cannot become whole and free and at peace. But they will fail. The terror they unleashed against Belarusians has made us even more determined. No tyranny, KGB, or Wagner thugs can kill the desire for freedom in Belarus. Brave Belarusians demonstrate true heroism and enduring resilience. In this quiet war, there are many quiet heroes. Heroes like Dmitry Klimov. When Russians tried to make a shortcut to Kiev from Belarus, he destroyed railway equipment by halting trains loaded with Russian tanks. And what did the KGB do? They arrested him and put bullets through his knees. Dmitry and 11 other railway partisans
were sentenced to a total of 200 years in prison. Heroes like Marfa Rabkova, who volunteered for Vesna, human rights organization led by Ales Belyatsky, our Nobel Peace Prize laureate, behind bars. Marfa was sentenced to 15 years of prison for documenting the atrocities of the regime. Many quiet heroes are carrying out small acts of defiance in factories and ministries, in the schools and in the army. Teachers who refuse to instruct children in state ideology. Honest officers who leak valuable information. Businessmen who secretly donate to families of repressed. Heroes like our pensioners. You know, recently a few grannies called me to say that they quietly gather to read extremist media together. And they also asked me, tell Europeans that we haven't given up. Even speaking the Belarusian language today is also an act of heroism. The museum worker who conducted tours in Belarusian language was interrogated as if he was a terrorist. Our heroes are also countless Belarusians who lost their homes and well-paid jobs and are now in exile, helping Belarusian military volunteers in Ukraine. Heroes like Natalia Suslova, a university teacher from Gomel, whose son, Pavel Volod, gave his life fighting for Ukraine. And she went there and became a caring mother to his brothers in arms. Our brave warriors fight because they know that the battle for Ukraine is a fight for freedom of us all. And heroes like Ales Pushkin, a famous painter who raised the European flag in front of the police cordon. Later, he was arrested and accused of promoting Nazism. And now he is dead. He murdered in prison in Grodno. And today, at this chamber, I would like to honor the memory of all my compatriots who have lost their lives for the freedom of Belarus and Ukraine. These are our heroes, Belarusians, Europeans. Unfortunately, the war and repression became a part of our life. My 7-year-old daughter recently asked me to give her some money. I asked her, what for? And can you imagine what she replied? I want to buy a tank to free my daddy. And every week she writes postcards to her father, though she doesn't receive any answer. And for me, she is my little hero. Her father, my husband, Sergei, was sentenced to 19 years, and I haven't had a word from him for 6 months already. And he is my big hero, the biggest in my life. Dear ladies and gentlemen, tyrants want to see the European Union as a decadent house of cards ready to collapse. But for us, Europe is home and a family. And we Belarusians, just like Ukrainians or Moldovans and other freedom-loving countries, want to be part of that family too. We want to return home, back to Europe. You know, Europe is in our DNA. From Francis Karina, who brought the European Renaissance to Belarus, to Marc Chagall, who brought his unique vision from Belarus to Europe. And we chose Europe centuries ago. And we reconfirmed this choice in 2020. You know, sometimes I can hear people say,
How come that in 2020 there were no European flags at the protests? Of course, they were there. Our national white, red, white flag is a European flag. These colors symbolize freedom, our European past, and our European future. Europe is where we come from, and it is where we are heading. 1 month ago, Belarusian democratic forces passed a joint declaration defining our strategic objective, Belarus membership in the European Union. I know it will take time. I know it will not be easy, but there is no way back for us. The European Union is our ultimate destination, period. You know, when I see all these beautiful flags, I can imagine how proud you feel seeing yours among others. And I wish one day to see our white, red, white flag here as well. I wish to see democratically elected representatives of Belarus sitting in this room. And I want the Belarusian language, which suffered so much through centuries of Russian domination, to become one of the EU's official languages. Without Belarus and Ukraine, the European project will not be completed. The European Union from Lisbon to Minsk is a nightmare for Putin, but for us it's a reality we thrive to live in. Belarus and Ukraine in the European Union will lead to the ultimate collapse of evil empire, once and for all. Dear friends, I came to the European Parliament to ask you to support the European perspective for Belarus. Belarusians want to hear from you that the EU is waiting for us. Belarusians want to hear that our country will not be given to Putin as consolation prize. So I urge you to support the resolution introduced by Petras Auštrevičius that highlights the European aspirations of Belarusians. I propose to take the relationship... Thank you. I propose to take the relationship between democratic Belarus and the European Parliament to the new level and institutionalize our cooperation. I am confident that we can do it before the upcoming EP elections. Hundreds of thousands of my fellow citizens had to flee repression. Hundreds of thousands found a safe haven across the European Union, and now also contribute to the welfare and prosperity of your countries. I would like to thank all countries, especially Poland, Lithuania and Latvia, who, against all odds, opened their arms and issued life-saving visas and permits to fleeing Belarusians. PASE prepared an excellent report on the migration challenges Belarusians are facing. I call on all European states to follow the recommendations of this resolution. Now the situation is going to become even worse. Last week, Lukashenko signed a decree to deny passports and property rights to Belarusians abroad unless they return to Belarus. It puts at risk the legal status of hundreds of thousands of people, and we need a quick and lasting solution that will allow them to stay safe. And now we are working to start issuing national Belarusian passports. We are grateful to your governments and experts in the European Commission for their advice on this matter. This document will confirm Belarusian citizenship and will serve as a travel document for exiled Belarusians.
Actually, here we are taking lessons from the Baltic states who were issuing their passports in exile during the Soviet occupation. And very soon we will come to your governments asking to recognize our new passports. Then let's not stop putting pressure on dictators. Sanctions must not have loopholes or derogations. We are dealing with professional thugs who abuse the rules and institutions. And finally, help us to bring Lukashenko to account. Murdering opponents by death squad, the torture of peaceful protesters, the abduction of Ukrainian kids, launching a quiet war against Belarusians and collaboration in the war against Ukraine. He has a long record of crimes. He doesn't deserve any place in international fora. The only thing he deserves, a one-way ticket to The Hague. And I really wonder how some people still dare to call him president. Let me make it clear, he is fraud. Belarusians hate lie. We hate dictatorship. We Belarusians love freedom, and we are Europe. Dear members of the European Parliament, I want to thank each of you and your political groups for your support and solidarity. I know and I feel how strongly you stand to our cause. Especially, I want to thank my close friend Roberta. Your leadership and your dedication to free Belarus inspires me and sets an example for others. The great European Václav Havel once said, "I believe that the future of Belarus is closely connected with the future of Europe, and the future of Europe is connected with the future of democratic and independent Belarus. And I do believe that one day we will welcome Belarus into the European Union. So let's make this come true. Живи Беларусь! Слава Украине! Long live Europe!" Dear colleagues, now we come to the vote. I understand there is a point of order from Mr. Javi Lopez. Yes, we start with that. Go ahead, Mr. Lopez. Muchas gracias, presidenta. Invoco el artículo 10 del reglamento de esta Cámara sobre las obligaciones de los diputados tras escuchar ayer en el debate sobre América Latina al diputado Herman Tertsch de Vox, del grupo ECR, como decía literalmente: nadie asesinó a Allende. Allende estuvo preparando una dictadura como la cubana y eso se frenó. La libertad de expresión no ampara justificar un magnicidio, ni ampara justificar una dictadura de 17 años con decenas de miles de asesinados, desaparecidos y torturados. Por eso reclamo a la presidencia que estudie consecuencias legales para estas injustificables e intolerantes declaraciones. Thank you, Mr. Lopez. I will look at the text with the services and I will get back to you. I have one announcement in relation to the decisions by several
This is not a debate. It was a point of order, Mr. Terch. Once you asked for it, Mr. Lopez had asked for it before. In relation to the decisions by several committees to enter into interinstitutional negotiations pursuant to Rule 71, paragraph 1, announced at the opening of the session on Monday, 11th of September, I have received requests for a vote in Parliament pursuant to 71, paragraph 2, from the ECR and the left groups and by individual members reaching the medium threshold on the decision of the ITRE committee to enter into negotiations on the following file, the Union's electricity market design. The vote will be held tomorrow. Concerning the other decisions to enter into negotiations, I have received no request for a vote in Parliament by members of or a political group or groups reaching at least the medium threshold. The committees may therefore start negotiations. We now go to the report by Mr. Laurent Vince and Mr. Sandro Gozzi, the draft European Council decision establishing the composition of the European Parliament. I give the floor first to Mr. Van Overtveld, Chair of the Budget Committee. I should have the right to respond. You will ask in a separate session, and you will be given, if you want to make a point of order, in a session when you ask for it, Mr. Terch. Mr. Van Overtveld, now we're voting. Mr. Van Overtveld, only because we are now I in said the middle of the vote, the Mr. truth Terch. about Chile. You are not given the floor. You are not given the floor. I give the floor to Mr. Van Overtveld, 272. Thank you, President. Colleagues, as Chair of the Budget Committee, I would propose a statement in the resolution to make clear that the draft decision on the composition of the European Parliament is without prejudice to the prerogatives of the European Parliament and the Council in the annual budgetary procedure, and that recital 5 of that draft decision concerns matters that do not fall within the scope of the European Council's competences under Article 15(1) and the legal basis of Article 14(2). It is for the European Parliament and the Council alone to decide on the content of the Union's budget in accordance with the procedures laid down in Article 314 of the Treaty on the Functioning of the European Union. Thank you very much. Thank you, Mr. Van Overtveld. Point made, taken, and will be transmitted. So we vote by consent, by roll call, and I open the vote. I close the vote. And it is broadly adopted. Congratulations to the rapporteurs, and the report will be transmitted. I see the chair now to Vice President Regner. Thank you. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zum Bericht von Herrn Petri Sarvamaa, vorgeschlagene Ernennung eines Mitglieds des Rechnungshofs Katarina Kasasova. Es ist eine geheime Abstimmung und die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Als nächstes kommt der Bericht von Herrn Christian Silvio Buschoi, Verlängerung des Abkommens EU-USA über wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit, Zustimmungsverfahren, und die Abstimmung ist auch hier nun eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Als nächstes kommt der Bericht von Herrn Dragoš Bislaru, Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten. Eine einzige Abstimmung, die namentlich ist. Die Abstimmung ist eröffnet.
Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Als nächstes der Bericht von Herrn Rasmus Andresen, Besteuerung, Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden. Eine einzige Abstimmung, die namentlich ist. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Und nun kommen wir zum Bericht von Gabi Bischof. Änderungen der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments zur Stärkung von Integrität, Unabhängigkeit und Rechenschaftspflicht. Änderungsanträge zu der Geschäftsordnung bedürfen zur Annahme der Mehrheit der Mitglieder des Parlaments, also 353 Abgeordnete. Der Beschlussvorschlag und seine Änderungsanträge bedürfen zur Annahme der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Als erstes Änderungsantrag 1. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Änderungsantrag 2. Dafür? Dagegen? Enthaltungen? Angenommen. Änderung 3 in 3 Teilen. Erster Teil. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Enthaltungen? Angenommen. Zweiter Teil. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Enthaltungen? Angenommen. Dritter Teil. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Enthaltungen? Ich lasse das überprüfen. Ich sehe die Hände nicht klar genug. Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Klar angenommen. Änderungsantrag 4. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Enthaltungen? Angenommen. Änderung 5. Namentliche Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Änderungsantrag 6. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Enthaltungen? Angenommen. Änderungsantrag 7. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Enthaltungen? Angenommen. Änderungsantrag 14 in namentlicher Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Änderungsantrag 18. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Enthaltungen? Angenommen. Änderungsantrag 29 in namentlicher Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Änderungsantrag 8 CP1 in namentlicher Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Änderungsantrag 22 namentlich. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Ich entschuldige mich, nicht angenommen, weil wir brauchen ja die entsprechende Anzahl. Abgelehnt. Damit kommen wir zu Änderungsantrag 8 CP2 in namentlicher Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Änderungsantrag 23 in namentlicher Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Damit kommen wir zum Änderungsantrag 9 in 5 Teilen. Alle sind namentlich. Der erste Teil steht zur Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Zweiter Teil. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen.
Angenommen. Dritter Teil, namentlich. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Vierter Teil, die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Fünfter Teil, die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Damit kommen wir zum Änderungsantrag 19 in namentlicher Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Änderungsantrag 30 in namentlicher Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Damit kommen wir zum Änderungsantrag 10 CP1 in 2 Teilen, beide namentlich. Die Abstimmung ist eröffnet zum ersten Teil. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Zweiter Teil, namentlich. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Wir kommen zum Änderungsantrag 10 CP2 in 2 Teilen, beide namentlich. Erster Teil, die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Zweiter Teil, namentlich. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Wir kommen zum Änderungsantrag 10 CP3. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Änderungsantrag 11 in namentlicher Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Wir kommen damit zum Änderungsantrag 24 in namentlicher Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Damit kommt Änderungsantrag 12 zur Abstimmung. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Änderungsantrag 33. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Ich lasse das überprüfen. Die Abstimmung, der Check ist eröffnet. Geschlossen. Es ist nicht angenommen, also abgelehnt. Änderungsantrag 13 in 3 Teilen, alle 3 namentlich. Erster Teil, die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Zweiter Teil, namentlich, die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Dritter Teil, namentlich, die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Damit entfällt Änderungsantrag 34. Wir kommen zum Abänderungsantrag 20 in namentlicher Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt.
Änderungsantrag 27 in namentlicher Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Es entfällt damit, es kommt dann Änderungsantrag 15 zur Abstimmung. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Änderungsantrag 25 CP1 in namentlicher Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Änderungsantrag 21 CP1. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Ich lasse das überprüfen. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Damit kommt Änderungsantrag 35 namentlich zur Abstimmung. Also Änderungsantrag 35 namentlich. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Damit kommen wir zum Abänderungsantrag 25 CP2, 16 CP1 in namentlicher Abstimmung, also in 3 Teilen. Alle namentlich. Der erste Teil steht zur Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Zweiter Teil, namentlich. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Wir kommen zum dritten Teil, namentlich. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Änderungsantrag 21 CP2. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Es tut mir leid, ich sehe kaum Hände. Ich muss es überprüfen lassen. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Damit kommen wir zum Änderungsantrag 25 CP3, 16 CP2. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Änderungsantrag 21 CP3D kommt zur Abstimmung. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Abgelehnt. Damit kommt Änderungsantrag 25 CP4, 16 CP3 namentlich zur Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Änderungsantrag 25 CP5, 16 CP4 steht namentlich zur Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Änderungsantrag 21 CP4. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Abgelehnt. Damit kommt Änderungsantrag 25 CP6 namentlich zur Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Damit kommen wir zu Änderungsantrag 16 CP5 namentlich zur Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Änderungsantrag 21 CP5. Wer ist dafür?
Wer ist dagegen? Enthaltungen? Abgelehnt. Änderungsantrag 31 CP1 steht namentlich zur Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Änderungsantrag 25 CP7 namentlich. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Damit kommt Änderungsantrag 16 CP6 in 2 Teilen zur Abstimmung, beide namentlich. Erster Teil, namentliche Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Zweiter Teil, namentlich. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Änderungsantrag 31 CP2 in namentlicher Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Änderungsantrag 25 CP8 namentlich. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Damit kommen wir zu Änderungsantrag 16 CP7 namentlich zur Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Änderungsantrag 21 CP6. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Abgelehnt. Änderungsantrag 21 CP7 ist gleich 25 CP9 ist gleich 16 CP8 in namentlicher Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Änderungsantrag 21 CP8. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Abgelehnt. Änderungsantrag 25 CP10 in namentlicher Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Wir kommen zu Änderungsantrag 21 CP9. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Abgelehnt. Änderungsantrag 26 in namentlicher Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Änderungsantrag 17 kommt damit zur Abstimmung. Namentlich. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Damit kommen wir zum Beschlussvorschlag. Änderungsantrag 32 in namentlicher Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Und damit kommen wir zur Abstimmung über den gesamten Beschlussvorschlag in namentlicher Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Damit kommen wir zum nächsten Bericht, nämlich zum Bericht von Andreas Schwab, Notfallsinstrument für den Binnenmarkt.
Änderungsanträge des federführenden Ausschusses. Abstimmung en bloc. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Änderungsantrag 21 in 2 Teilen. Erster Teil, wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Zweiter Teil, wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Änderungsantrag 128 in namentlicher Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Änderungsantrag 136 namentlich. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Änderungsantrag 146. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Änderungsantrag 151. Namentlich. Die Abstimmung ist eröffnet.